Okay, so today we will start a new chapter, that is being in touch. What is the meaning of being in touch? That I am touching you, আমি তোমাকে ছুঁচ্ছি এটা? No. Being in touch means being in a conversation, being in talk, being in communication. মানে আমার তোমার সাথে কথা হচ্ছে ফোনে, maybe later, maybe occasionally telephonic conversation, video call, audio call. So this is called being in touch. So being in touch means being I think তোমাকে ছুঁয়ে থাকা নয়, but being in talk, তোমার সাথে দেখা হওয়া, তোমার সাথে কথা বলা, being in conversation, being in communication. So this is called being in touch. So communication with others. We talk to other with every day. We listen and write to each other. Acha, Jennifer, you have written the answer of fossil clean fuel, right? Yes, miss. ক্লিন ফুয়েলের আনসারটা লিখে নিয়েছো তো? Yes. Okay. So we talk to each other every day, we listen and write to each other, sharing our feelings, information with each other is known as communication. So what is the meaning of communication? Communication মানে প্রতিদিন কথা বলা, তুমি আমায় কিছু বলছো, আমি তোমার কথা শুনছি, আমি তোমায় কিছু চিঠি লিখছি বা মেসেজ করছি, আমি তোমাকে আমার কথা বলছি, তুমি তোমার বলছো যে হ্যাঁ আমার রাগ হয়েছে, আমার কষ্ট হয়েছে, আমার আনন্দ হয়েছে. So we talk to each other every day, we listen, we write to each other, we share information, we share feelings. So this is called communication. So বোঝা গেল what is communication? Yes. Ayush, please turn on your camera. Okay, miss. তুমি কোথায় থাকো? না তোমার কাছে বই থাকে, না তুমি থাকো? Okay. Next, earlier, suppose now we have phones, now we can do video calls, now we can do audio calls, but when there is no phone, যখন ফোন আবিষ্কার হয়নি, so what was the medium for communication? Letters, চিঠি লিখতো, তাই তো? দূর দূরান্ত থেকে চিঠি আসতো, পোস্টম্যানে, তোমরা হয়তো চিঠি দেখোনি, but they used to post letters. Telegrams was the most common factors for the communication. Modern means of communication তাহলে কি হচ্ছে? ইন্টারনেট, টেলিফোন, রেডিও, television and newspaper. So there will be one question from here, that is old means of communication. এটা একটা কোশ্চেন করতে পারে, old means of communication কি, কোনগুলো? The answer will be letter and telegram. And next, what is a modern means of communication? Miss, mobile phone. Yes, mobile phone. Television. Mobile, internet, TV, radio, all these things are the modern means of communication. মানে এখন আমরা কি কি দিয়ে কমিউনিকেট করি? So telephone, radio, newspapers, I have forgot to write down newspapers. So all these are the modern means of communication. So now we will talk about one by one, what is television, what is letter. So first we will start with letter. Jennifer, please read out the letter part. Every day, every city and nearly all villages have post offices. We post our letters in a post box. People who work in post office help us send our letter to our friends and relatives. We can also send parcels from the post office. Some post offices have service like quick mail service, QMS, and speed post that make our letter reach any place faster.
Okay, so letters in every city and nearby of your village, maybe তোমরা যখন অ্যাড্রেস লেখো, whenever you're writing your address, you will see what is the post office, means Malda post office, English Bazaar, or post office something. So there is another post office. So we all are under a certain post office. Suppose in my locality, Haltu is the post office of mine. আমাদের জায়গাটার নাম হালতু, পোস্ট অফিসের নাম। So we all have a post office. আমরা হয়তো এরকম জিনিসটা দেখোনি, but in old days there was this type of things called post box, but now it is not available everywhere. So near the post office there is a post box, so you can drop your letter here. So after that the post office থেকে লোক আসবে, the people who work in the post office you will open the box, you will take your letters, and তুমি যে লেটারটা লিখবে সেখানে তুমি লিখে দেবে যে কোথায় পাঠাতে চাও, সো সেন্ডার অ্যাড্রেস। সো অ্যাকর্ডিং টু দ্য অ্যাড্রেস দে উইল সেন্ড দ্য লেটার্স। দেয়ার আর ডিফারেন্ট টাইপ অফ পোস্টাল সার্ভিস। সাপোজ কুইক মেল সার্ভিস, সাপোজ তোমার খুব দরকার আমাকে একটা চিঠি ধরো কোনো চাকরির ব্যাপারে বা কোনো কিছুর ব্যাপারে, বা কোনো কিছু ধরো এলআইসি টেলআইসি এখন তো চিঠিগুলো আসে, তো সেই ব্যাপারে তোমার খুব দরকার, আমায় কিছু পাঠাবে। তাহলে কি একটা লেটার যেতে ধরো কলকাতা থেকে ধরো মালদা যেতে ধরো 7 দিন লাগবে, বাট তুমি চাও যে ওটা 2 দিনের মধ্যে আসুক আমার কাছে। সো then we will use quick mail service or speed post, and for that you have to give more money, তোমাকে টাকা দিতে হবে একটু বেশি করে, Good যদি তুমি এই evening, সার্ভিস। ma'am. Good evening, Shomadip. So if you take these services, so you like quick mail service, speed post service, you have to charge more. তোমাকে হয়তো 100-200 টাকা দিতে হতে পারে, but but through these services you can send your letters to the relatives or the person you want to in very less time. খুব কম টাইমে সেই চিঠিটা তার কাছে চলে যাবে। Okay, any question? Okay. Now telegram. Ayush, read out the telegram. From till a few years ago, we could send our received short messages in a short time by means of a telegram. We would send telegrams at the tele- telegraph Office. office. The message was sent through a system of dot and pencil or a Dashes. code. Now this receipt Service. Now is now this service is no longer available in our country. So what is telegram? Telegram চিঠির মতনই, কিন্তু কিরকম করে ধরো চিঠিতে আমি কিরকম লিখি, আমি ভালো আছি, আশা করি তুমিও ভালো আছো, তুমি এরকম করে তুমি যত বড় খুশি লিখতে পারো, কিন্তু টেলিগ্রামে কি করে লেখে বলো তো, এরকম ছোট একটা পেজ থাকে, তোমাকে কোডে লিখতে হবে 1 থেকে 2 লাইনের মধ্যে, কারণ অনেক টাকা লাগে। তুমি যত লাইন লিখবে তোমাকে টাকা লাগবে। ধরো লিখবে, তুমি লিখছো অনেক কিছু লিখবে, ধরো তুমি বলতে চাইছো যে আমি ভালো আছি, তোমরা কেমন আছো, আমাদের বাড়ি এসো, তুমি লিখবো ফাইন, শুধু ফাইন লিখবে, হোপ ইউ ফাইন, কোনো ভার্ব টার্বের অসুবিধা নেই, যা খুশি লিখতে পারো, কমা দিয়ে লিখলে কাম সুন। ওকে, এরকম করে কোডে লেখা হয়, অল্প কথাতে লেখা হয়, দিস কল টেলিগ্রাম। বাট নাও দিস টাইপ অফ সার্ভিসেস আর নো লঙ্গার অ্যাভেলেবল ইন ইন্ডিয়া। কিছুদিন আগে টেলিগ্রামটা উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তো আগে আমাদের পরীক্ষাতেও পড়তো, টেলিগ্রাফ লিখতে হতো, বাট এখন আর করা হয় না। সো দিস টাইপ অফ থিংস আর মিনস ইন কোডেড। দেন হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন আ লেটার অ্যান্ড আ টেলিগ্রাম? ইন লেটার ইউ ক্যান ডেসক্রাইব ইউর ফিলিংস, ইউ ক্যান কমিউনিকেট উইথ দ্য পার্সন ভেরি থরলি, তুমি অনেক বড় করে লিখতে পারবে। বাট ইন টেলিগ্রাম ইউ হ্যাভ টু রাইট এ ভেরি শর্ট মেসেজ লাইক কোডস, খুব ছোট করে জাস্ট ওয়ার্ড গুলো বসিয়ে, কোনো ভার্ব টার্ম লাগবে না। দিস টাইপ অফ থিংস উই ক্যান ইউজ ইন টেলিগ্রাম। সো নাও উই কান্ট সেন্ড টেলিগ্রাম, বাট বিফোর দ্যাট দেয়ার ওয়াজ আ টেলিগ্রাফ অফিস থাকে যেখানে থেকে তুমি টেলিগ্রাম পাঠাতে পারবে। বাট দিস সার্ভিস ইজ নো লঙ্গার অ্যাভেলেবল in our country. So now there is a two questions. Answer the questions. Write down the answers in your copy.
Miss, Yes, Shomadip, turn on your camera. মিস আমি লেটে জয়েন করলাম, তার জন্য আমাকে প্রথম থেকে পড়িয়ে দাও না। এটা কি ধরনের কথা সৌম্যদীপ? আমি এতক্ষণ ধরে পড়াচ্ছি, আমি আবার পড়াতে তো অনেক টাইম লাগবে। আমি তো বেশি কিছু বলিনি, শুধু লেটার আর টেলিগ্রাম বলেছি, যে আগেকার দিনে লেটার্স লিখে মানুষরা কমিউনিকেট করতো, আহ লেটার্স আর টেলিগ্রাম। বাট এখনকার দিনে মডার্ন মিনস অফ কমিউনিকেশন হচ্ছে টেলিফোন, রেডিও। তুমি টেলিফোনে কথা বলো, ভিডিও কলে কথা বলো, হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করো। তো দিস টাইপ অফ দিস ইজ কল দ্য মডার্ন মিনস অফ কমিউনিকেশন। আর লেটার্স কি, আগে আমরা লেটার্স লিখলে আমরা পোস্ট অফিসে যাই, পোস্ট অফিসে পোস্ট করি, সেটা থেকে তারপর তোমার রিলেটিভস এর কাছে যায়। আর টেলিগ্রাম কি, টেলিগ্রামে অত বড় করে লেখা হয় না, ছোট ছোট অক্ষরে লিখতে হয়। সাপোজ আই এম ফাইন, হোপ ইউ ফাইন, কাম সুন, মাই এক্সাম গুড, হোপ hope I get 97%. That's like this, not thoroughly. So this is called telegram. এখন আর টেলিগ্রাম কাউকে পাঠানো যায় না, কারণ টেলিগ্রাম বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। টেলিগ্রাম ইজ নো লঙ্গার অ্যাভেলেবল ইন ইন্ডিয়া, বাট লেটার্স পোস্ট অফিস ইজ স্টিল অ্যাভেলেবল ইন ইন্ডিয়া। সো দ্য কোশ্চেন ইজ দ্যাট দ্য ড্যাশ মেক্স। আর একটা বলেছিলাম যে ধরো তোমার কাউকে কোনো লেটার, ধরো নর্মালি কি যায়, 7 দিন ধরে যায়, কিন্তু তুমি চাইছো যে তুমি একটা চিঠি পাঠাচ্ছ তোমার ম্যামকে, যেটা যেন 2 দিনের মধ্যে চলে যায়। সো ইউ হ্যাভ টু চুজ স্পিড পোস্ট, মানে খুব তাড়াতাড়ি যাবে। কুইক মেল সার্ভিস, কিউএমএস অ্যান্ড স্পিড পোস্ট, এগুলো করার জন্য এক্সট্রা পয়সা লাগে, বাট দিজ আর দ্য সার্ভিসেস দ্যাট ক্যান মেক ইউর লেটার্স রিচ এনি প্লেস ফাস্টার। ইয়েস জেনিফা? Can I tell the 2 number answer? 1 number answer, tell me first. The 1 number answer is speed post. Very good. The speed post makes our letter reach any place faster. Next round, till a few years ago, we could send our receive short messages in a short time by means of a telegram. এই যে শর্ট Telegram. মেসেজ, যখনই দেখবে শর্ট মেসেজ লেখা আছে, দ্যাট মিনস ইটস টেলিগ্রাম। বাট দ্যাট ইজ নট লঙ্গার, নো লঙ্গার অ্যাভেলেবল ইন ইন্ডিয়া, আর পাঠানো যায় না। নাও উই উইল টক অ্যাবাউট দ্য মডার্ন মিনস অফ কমিউনিকেশন, মানে এখন যেগুলো দিয়ে আমরা কমিউনিকেট করি। some telephones, mobile phone, emails, internet, newspapers. Shomadip, read out the telephone and mobile phone part. Telephone and mobile. When we want to work and someone Sorry. immediately use you use a telephone. You can speak to people in far off cities or even different countries over the telephone. These days, many people use mobile phones. Mobile phones can be carried anywhere with us. Short message services. SMS is mobile phone has made communication quite quickly and easy. Okay, so now the most common means of communication is তুমি কিভাবে কমিউনিকেট করো তোমার ফ্যামিলি অন্য লোকেদের সাথে, ধরো ও তো মাসি কাকা, তাদের সাথে কিভাবে কথা বলো? ফোনে, তাই তো? টেলিফোন and mobile phones. So when you want to talk to someone directly, you use your telephone. You want to people far of the cities in different countries, you communicate over the telephone. These days, many people use mobile phones. That is very common. সবার বাড়িতে মোবাইল আছে, আমরা ক্লাসও করছি মোবাইল দিয়ে। Mobile phones can be carried anywhere with us because this doesn't have any wire. So you can carry the mobile phone anywhere you want to. And the short, what is the full form of SMS? It is very important question. আমরা বলি না একটা মেসেজ পাঠিয়ে দাও, Short একটা message এসএমএস। service. Yeah, short message service. So please remember the full form, short message service. এই ফুল ফর্মটা মনে রাখতে ক্লাস হবে। ওয়ানেও করেছি। আর এটা মনে রাখতে হবে কিউএমএস, কুইক মেল সার্ভিস। ওকে, এই দুটো শর্ট ফর্ম মনে রাখতে হবে। So mobile phone, from the mobile phone you can send, suppose WhatsApp message, any other messenger from messages. So mobile phone has the availability or has the capacity to send SMS into other phones that help us to communicate quickly and very easily. Okay. Any question from telephones this part? ওকে, একবার দেখে নাও পুরোটা, নিজে নিজে একবার পড়ে নাও মনে মনে। আয়ুষ, আর ইউ টায়ার্ড?
কোথায় আছো তুমি এখন? বাড়িতে নেই? কোথায় আছো? হ্যাঁ? মামা বাড়িতে। তোমার মায়ের শরীর ঠিক আছে? আচ্ছা। ওই জন্য আয়ুষ আজকে স্কুল আসেনি। হুম। আয়ুষ এদিক ওদিক ঘুরছে শুধু, আমার বাড়ি মাসির বাড়ি। একবার দেখে নাও, জাস্ট গো টু দ্য টেলিফোন পার্ট। বেশ, ইয়েস। আমি মানডে থেকে ওয়েডনেসডে অবধি ক্লাস করব না। কোথায় যাবে বাবা? কলকাতা। কলকাতা আসছো কি জন্য? আমাদের মার কাজ আছে। আচ্ছা আচ্ছা, কোথায়? কলকাতা কোথায়? জানি না। আচ্ছা। ওকে, নাও দ্য নেক্সট পার্ট ইজ ইমেল। তোমরা হয়তো জানো না, বাট তোমরা শুনেছো মেল আইডি বলে একটা মেল আইডি, MAIL ID, মেল আইডি বলে একটা কথা আছে। সো দ্যাট, জেনিফা প্লিজ রিড আউট দ্য ইমেল পার্ট। Emails. The computer also help us send message to any part of the world by electronic mail. Electronic mail is also known as email. Emails which instantly. Okay, so what is the full form of email? That is electronic mail. So from this chapter, you have to remember several full forms like QMS, SMS, email, electronic mail. So suppose from your phone you can send messages. তোমার ফোনে সিম আছে, সিম কার্ড আছে, তুমি সিম কার্ড থেকে মেসেজ করতে পারছো। বাট থ্রু ল্যাপটপ, থ্রু কম্পিউটার, বিকজ ইউ ডোন্ট হ্যাভ আ সিম কার্ড or phone number through laptop. So in computer you can't send SMS, so you can send email. তুমি ইমেল করতে পারো, তার জন্য তোমাকে একটা অ্যাকাউন্ট খুলতে হয় গুগলে, এটাকে ইমেল আইডি বলে। That's called email. And through email you can send uh, another person a mail or a message. Okay, so it got very instantly like a message, তুমি যখন মেসেজ পাঠালে সঙ্গে সঙ্গে চলে যায়, such same as the emails. If you just post this email, it will send instantly. Internet, I use read the internet part. The internet is a worldwide computer network. A person can connect his or her computer to another computer in any part of the world. Thoughts the internet. It can be used to send emails, collect information, connect Shobodip, please mute yourself. to social networking sites, do online shopping, etc. Okay. So we are present now. Everybody has internet connection, right? প্রত্যেকের ডাটা কার্ড আছে, প্রত্যেকের জিও আছে, হয়তো নেট আমরা ভরাই, নেট থাকে। So that's called internet. So we all have some recharges that we provided as the internet. So internet is a worldwide computer network. But without internet you can't even use any. Suppose তুমি ক্লাসটা করতে পারতে না, you can't use Facebook, you can't use WhatsApp, you can't use in YouTube, any apps you can't use. So internet is mostly important. Without internet you can't see me, you can't talk to me. Maybe with phone you can do, you phone করতে পারো audio call এ, but without internet you can't even audio call me or video call me. You can't send me email. So for the email, for another social working sites, network site, for online shopping that we usually do site Myntra, Flipkart, Amazon, we all time every time just scroll through the shopping sites. Even in the phone, in the laptop, in the computer, you also see some cricket matches, films, movies. So it will be not be possible if there is no internet. So internet is a worldwide computer network, and a person can connect his or her computer to any computer and
of the world through the internet, and it can be used to send email, informations, social networking sites, shopping, etc. So it is very important for nowadays. And without internet, if you can't even go a step ahead with the world, you will be in the back, you will move backwardly without the internet. For nowadays, internet is very important and is one of the important modern means of communication. Okay, so internet into modern means of communication, not older means of communication. Shomodeep, read out the news part. You are on mute. Sometimes a message needs to be sent to many places in different places at the same time. This can be done through newspaper and radio Done. and This can be done. D-O-N-E, done. done through newspaper and radio and the television. This this service are used to Spread. spread Spread. news Spread. from all over in the world at the same time and very quickly. So we all know the news channels. We used to, all our grandparents, all your mother, father are used to check the newspapers or check the news in the television. So news are one of the most important thing, because without getting the news, you can't even update it about what is going on in the world, what is going on in our country, what is going on in another country. Suppose if you don't have any internet connection, you don't have phone, you don't have TV, so you can't even know which cyclones can be কি সাইক্লোন আসছে, কি ঝড় হতে পারে, কি বন্যা হতে পারে, কি বৃষ্টি হতে পারে কিনা, কবে বৃষ্টি হচ্ছে. So the weather updates, the news regarding to sports, in the political point of view. So you can't even get any news without the news channels or newspaper. So newspaper, radio, televisions are the modern means of communication, and without this you can't update it with the world. And it spread news very quickly and very easily, because তুমি যে টাইমে নিউজ দেখছো, ধরো ধরো তুমি যেখানে বসে দেখছো, কাশ্মীর থেকে একজন দেখছে, গুজরাট থেকে একজন দেখছে, সো এভরিবডি ক্যান গেট দ্য নিউজ এট দ্য সেম টাইম। তো খুব তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ে, স্প্রেড মানে হচ্ছে ছড়িয়ে পড়ে। Jennifer, read out this part, communication for recreation. Communication for recreation. We also use means of communication for recreation. We can listen to the radio or watch programs on the television during our free time. It helps us relax. Some people read magazines and watch cinema for entertainment. Okay, everybody tell me the what is the meaning of the three lines. Read yourself, মানে এটা বোঝো, দিয়ে আমাকে বোঝাও, বাংলাতে বোঝাও, মনে মনে পড়ো, দিয়ে আমাকে বাংলায় মানে বোঝাও কি লেখা আছে তিনটে লাইনে। রিক্রিয়েশন মানে হচ্ছে ধরো রিল্যাক্সের জন্য, ধরো তুমি খুব একঘেয়ে সারাদিন পড়াশোনা করছো, ভাল লাগছে না। ওকে, ওয়েট ফর 2 মিনিটস, সবাইকে পড়তে দাও। ইয়েস জেনিফার, বলো। We also use means of communication for reaction. রিয়াকশন না, রিক্রিয়েশন। আমরা communication for reaction use করি। রিয়াকশন নয়, Recreation. ইয়েস। We can listen to the radio or watch programs. মানে আমরা অনেকজনই রেডিও আর programs on the TV. Programs টিভিতে ফ্রি টাইমে দেখতে পারি। It helps us relax. এটা আমাদেরকে রিল্যাক্স করতে হেল্প করে। Some people read magazines and watch cinemas for entertainment. অনেকজন হচ্ছে ম্যাগাজিন পড়ে আর সিনেমা দেখে এন্টারটেনমেন্টের জন্য।
ভেরি গুড, ভেরি নাইস। সো ওয়েন এভার ইউ আর গট বোর, সাপোজ তুমি সারাদিন যদি পড়ো তুমি তো বোর হয়ে যাবে, কিন্তু 1 ঘন্টাতেই তোমরা বোর হয়ে যাও। সো দেন উই ওয়াচ টিভি, কার্টুন দেখো, একটু ম্যাগাজিন পড়তে পারো, একটু আঁকাঝোঁকা করতে পারো, একটু টিভি দেখতে পারো, এন্টারটেনমেন্ট। সো উই অলসো কমিউনিকেট with the other things, suppose magazine, TV, radio, newspapers, channels, anything that will help you to relax. So whatever is helping you to relax, it also used for communication. তুমি তোমার ফিলিংসটাকে শেয়ার করছো, তুমি খুব রেগে গেছো, তুমি তখন একটুখানি আঁকাঝোঁকা করছো, ইউ আর অলসো কমিউনিকেশন, or you are expressing your feelings. So we also use some things like TV, magazine, some games for communication or recreation. Okay. ওয়েজ টু চেক মিসইউজ অফ কমিউনিকেশন ডিভাইস, এই যে এবার মিসইউজ কিভাবে আমরা করছি, তোমরা ফোন নিয়ে সারাদিন বসে থাকছো, ইউ আর স্ক্রলিং থ্রু দ্য ফেসবুক, ইউ আর স্ক্রলিং থ্রু ইউটিউব, ইউ আর স্ক্রলিং থ্রু রিলস সেকশনস every day, update hours after hours. You are not studying properly, you are playing games, you are watching cartoons in the TV every day, every time. So it is not helping you. তো এটাতে কি হবে, তোমার রিক্রিয়েশন হচ্ছে না, রিল্যাক্স হচ্ছে না, তোমার মনটাই চলে যাচ্ছে। সো দিস ইজ অল দ্য মিস ইউজেস। Like adult supervision, when you use the computer, mobile phones, be sure that you have an elder person with you. So whenever suppose তোমরা এখন কারোর কথা শোনো না, নিজে নিজে যা ইচ্ছা তাই করো, যখন খুশি মোবাইল দেখো, যখন খুশি টিভি দেখো, বাট ইট ইজ নট আ ওয়ে টু ইউজ দিস। ইউ অলওয়েজ শুড লিসেন টু ইউর অ্যাডাল্ট, কি কতক্ষণ ইউজ করতে বলছে ততক্ষণই আমি টিভি দেখবো, ততক্ষণই আমি ফোন ইউজ করবো। সো ইউ অলওয়েজ use the phone or mobile whenever you have elder with you. Do not talk to any strangers on the internet. Suppose তুমি ভিডিও কল করতে পারলে বলি যার যার সাথে কথা বলতে পারবে না, it is not a safe. Responsible of gaming habits, do not play game on the internet without the first speaking to your parents or guardians. Do not participate in activities beyond gaming. সারাদিন পুরো সারাদিন গেম খেলাটা খুব খারাপ, চোখের জন্য খারাপ, শরীরের জন্য খারাপ, মনের জন্য খারাপ, মাথার জন্য খারাপ। সো উই হ্যাভ টু ইউজ দিস ইন আ লিমিট, তোমাকে লিমিটে করতে হবে, যাই করবে তাই করবে। সো দ্যাট ইজ দ্য মিস ইউজেস। একবার দেখে নাও, গোটা চ্যাপ্টারটা একবার দেখো, দেখো কোনখানটা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে, দেন আই উইল অলসো repeat once. Yes, Me, yes. what is meaning of code? Court, COURT. No, CODE. কোড, কোড মানে হচ্ছে, ধরো আমি তোমাকে বললাম, না এটা না, ধরো কোড ওয়ার্ড মানে হচ্ছে কোনো বড় জিনিসকে ছোট করে লেখা। ওকে, ধরো আমি বললাম যে SMS, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ SMS? শর্ট মেসেজ সার্ভিস, তাই তো? তো আমি ছোট করে লিখলাম, এটাকে বলে কোডে লেখা, মানে ছোট করে লেখা, অ্যাব্রিভিয়েশন করে লেখা নয়, ছোট করে লেখা। সাপোজ, সাপোজ জেনিফা তোমার নাম, আমি তোমাকে কোডে লিখলাম জে। সো দিস ইজ ইয়োর কোড, জে। আমি তোমাকে বলে দিলাম যে জে মানে হচ্ছে জেনিফা। সো রাইটিং এনি লঙ্গার অর এনি লার্জার থিং ইন আ শর্টার ফর্ম, সেগুলোকে বলা হয় কোড করা, কোডে লেখা। Okay, miss. ভেরি নাইস কোশ্চেন। সৌম্যদীপ and আয়ুষ অলসো, আয়ুষে তো বইও নেই। আয়ুষ, বইগুলো ক্যারি করছো না কেন তুমি যখন কোথাও যাচ্ছ?
তো অন্য বই আছে কিন্তু ইভিএস বই আনিনি। Okay, apart from Ayush, done everyone? Yes, Then miss. go to the exercise and start the exercises. Don't write in the book. Always write in copy. Complete the fill in the blanks today. In the next Monday, we will thoroughly do other sections. Today we will do just fill in the blanks. Fill in the blanks টা করে নাও, then we will end. Huh? Only answer. Yes, only answers. সৌম্যদীপ কোথায় চলে গেছো? Okay. We can send dash to the post office. We can send এক এক করে আমার সাথে সাথেই বলো, তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। We can send dash to the post office. We can send parcels to the post office. চিঠি পাঠাতে পারি, পার্সেল পাঠাতে পারি। পার্সেল মানে ধরো তুমি কোনো একটা বই আমাকে পাঠাতে চাইছো, বা কোনো 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 হয়তো সোনার গয়না পাঠাতে চাইছো, কোনো টাকা পাঠাতে চাইছো, so you can do parcels. So we can send parcels through the post office. Second হবে কি, messages were sent through a system of dots and dashes in a telegram. The second answer will be telegram. Third answer, we talk to people on the telephone. Telephone. Yes, very good. Fourth, we can watch the news on the Television. television. The internet is a worldwide computer network. Okay, so this is the 5 questions. Next day we will practice the exercises. Okay, today I will wrap up the class here. 4 number answer will be watch. We can watch the news. তুমি নিউজ কোথায় দেখো? টিভিতে দেখো, টেলিভিশন। Television. Okay, we will wrap up the class here. We will meet in the next class. Then we will complete these things.